Next, we are discussing the next idea, the next question. Next we go. The next question, the question is the same. The prove that sine theta minus cos theta plus 1 by sine theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by sec theta minus tan theta. Okay, here you feel some difference. What is that? Here, what is an LHS? LHS is the base form, sine theta and cos theta. And we want to get the result 1 by sec theta minus tan theta, correct? So how do we do this type of question? Okay, then previous we do it like this. If we convert the given ratios in the form of the base ratio sine and cos, അല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ സൈനിലേക്കും കോസിലേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോം LHS പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോമിലാണുള്ളത് മക്കളെ? ബേസ് ഫോമിലാണ്, സൈനിലും കോസിലുമാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് അറ്റ് എനി റേഷ്യോസ്, കറക്റ്റ്? Because we converting everything in the form of sine and cos, but here is already given in the form of sine and cos, correct? So how do we start? We starting from the LHS. Then LHS is equal to sine theta minus cos theta plus 1 by sine theta plus cos theta minus 1. Okay, so in this type of question we just check what is then RHS. RHS is sec and tan, correct? Sec theta and tan theta. So we think about what is sec. Yes, sec is 1 by cos. And what is tan? Tan is sin by cos, അല്ലേ? sec എന്ന് പറയുന്നത് 1 by cosഉം tan എന്ന് പറയുന്നത് sin by cosഉമാണ്. Sin is already here and 1 is also. So for getting the sec we want to get 1 by cos, and for getting the tan we want to get sin by cos, അല്ലേ? നമുക്ക് 1 by sec എന്നും 1 by cos എന്നും 1 by sin by cos എന്നും കിട്ടണം. ഓക്കെ, സീക്ക് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by cos, അതുപോലെ ടാൻ കിട്ടാൻ sin by cos. സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് the sec and tan we want to get 1 by cos and sin by cos. For getting like that form we dividing these the LHS completely by cos. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് RHSൽ കിട്ടേണ്ടത് 1 by cos എന്ന ഫോമിലും sin by cos എന്ന ഫോമിലും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന LHSനെ മുഴുവനായിട്ട് അതിലെല്ലാ ടേമിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബേസ് ഫോമാണ് LHSലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ RHSലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ RHSലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ചിലപ്പം റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 1 by കൊസീക്ക് ആണ്, കൊസീക്കും കോട്ടും ആണ് ഉള്ളതെന്നിരിക്കാം. കൊസീക്കും കോട്ടും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് കൊസീക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് 1 by സൈൻ. വാട്ട് ഈസ് കോട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ബൈ സൈൻ, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? യെസ്, സൈൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം RHS നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് 1 by cos ആൻഡ് സൈൻ by cos. സോ വി ഡിവൈഡിങ് the complete the LHS completely by cos. Okay, so the next steps, divide by cos, then is equal to what is next? We are dividing all by cos, sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta plus 1 by cos theta by yes sin theta by cos theta plus cos theta by cos theta minus 1 by cos theta. Okay, then is equal to what we get? We get sin theta by cos theta is tan theta. Tan theta minus what is cos theta by cos theta is 1 minus 1 plus yes sec theta by sin theta by cos theta is tan theta plus 1 minus yes sec theta. So we just rearrange the order, we taking the ratios together. Then how to write? Is equal to tan theta plus sec theta
minus 1 by this one pair, okay, this one group, and tan theta minus sec theta plus 1. Okay, tan theta plus sec theta minus 1 by tan theta minus sec theta plus 1. Okay, then now how do we do? So for getting the RHS, we want to get this one in the form of a square. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ. യെസ്, ഈസ് പോസിബിൾ ടു അപ്ലൈ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി. കറക്റ്റ്, നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോം കിട്ടണം. ടാൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ, 1 + കോഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണം. But here is only the form in the tan theta sec theta. Okay, so next for forming a square form, the next step is we multiply both numerator and denominator by the conjugate of the ratios. നമ്മളിവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ ഈ 1നെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോസിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഏതിനെ? ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും. എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, we multiply both numerator and denominator by the conjugate of the ratios. Okay, what we getting here? എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ റേഷ്യോനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. കോൺജുഗേറ്റ് മീൻസ് വി നോ ദ ഐഡിയ, വി ഡിസ്കസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, ബിക്കോസ് for making the rationalize the denominator, correct, then we multiply the both numerator and denominator by the conjugate of, yes, the ratio. Not we complete form, we take only for the ratios. Okay, always we taking only for the ratio. Then is equal to tan theta sec theta, tan theta plus sec theta minus 1. Okay, minus 1 into what is the conjugate of tan theta minus sec theta? Yes, tan theta plus sec theta by, yes, tan theta minus sec theta plus 1 into tan theta plus sec theta. Okay, so now we are not multiplying, we just keeping like that. Okay, tan theta sec theta, we expand the later, the last. So now we keeping like this, tan theta sec theta minus 1, okay, minus 1 into tan theta plus sec theta by, we expand the bracket, we multiplying tan theta minus sec theta into tan theta plus sec theta. Okay, we multiplying one by one, what we get? Tan theta plus sec theta into tan theta minus sec theta into tan theta plus sec theta. If we multiply tan theta minus sec theta and tan theta plus sec theta, what is that form? This one in the form of a minus b into a plus b. What is a minus b into a plus b? Yes, is a square minus b square. Correct, a square minus b square. Then how do we write? Tan theta minus sec theta into tan theta plus sec theta is equal to a square. A square means tan theta whole square. How to write tan theta whole square? Yes, tan square theta minus, yes, sec theta whole square. What is sec theta whole square? We write sec square theta. Yes, plus 1 into tan theta plus sec theta, 1 into tan theta plus sec theta, same tan theta plus sec theta. Okay, then what we get in the denominator now? We get the denominator in the form of tan square theta minus sec square theta plus tan theta plus sec theta. Okay, then is equal to, we not expand the numerator is same, tan theta plus sec theta, okay, minus 1 into tan theta plus sec theta by, yes, tan square theta minus sec square theta. What is tan square theta minus sec square theta? In the identity we studied, we form the form of different cases. Yes, what is tan square theta minus sec square theta? Tan square theta minus sec square theta is equal to minus 1.
minus 1 plus tan theta plus sec theta. Then what we got it now? We got it now minus 1 plus tan theta plus sec theta. Then now in the numerator and denominator, this is same. Tan theta plus sec theta minus 1 is same as plus minus 1. Correct? Minus 1. Tan theta plus sec theta minus 1 is same as tan theta plus sec theta plus minus 1. So is possible to cancel these complete. Then what is remaining? Is equal to tan theta plus sec theta. Okay, tan theta plus sec theta. Is it clear? Then, but what we want to get? We want to get the result 1 by sec theta minus tan theta. But we got it now. We got it the result tan theta plus sec theta. Then how do we convert? How do we do again? Or if you get it like this, we have the two ideas. First we stop here, then we start from this, then you get the same result, then we prove it this. Okay, that means we stop here, we got it this one, then we stop here and we take the RHS and we do the work, then we get the same result, then it's possible, then we say this, we proved the result. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് RHS എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുക, ഇവിടെ കിട്ടി, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് അവിടെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് RHS എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ പ്രൂവിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ദേ ആർ ഈക്വൽ. ഒന്നിക്കൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so we continuing the same, we not stopping here. The next steps, what is tan theta plus sec theta? Tan theta plus sec theta, we want to get 1 by sec theta minus tan theta, but we got it tan theta plus sec theta. The next steps, we just writing the tan theta plus sec theta in terms of a fraction. Then how do we make a fraction form? Then is by 1. Okay, just by 1. Then tan theta plus sec theta by 1. Then we got the result tan theta plus sec theta by 1 is there, correct? By 1. Then we write by 1. The next, tan theta plus sec theta by 1. Then what is actually 1 in the ratios, the identity form, where we get the 1 in the forms of tan and sec? Yes, we studied where when we get is equal to 1, that 1 is equal to yes c square theta minus tan square theta. Correct? C square theta minus tan square theta is 1. So instead of 1, we next substituting yes tan theta plus sec theta by what is 1? 1 is sec square theta minus tan square theta. Okay, c square theta minus tan square theta, then is equal to tan theta plus sec theta by what is this form? This one in the form of a square minus b square. Correct? A square minus b square. What is a square minus b square? Yes, is a plus b into a minus b. Correct? Then how do we write this one? Yes, sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. Correct? Sec theta plus tan theta minus sec theta minus tan theta. And how to write? Then tan theta plus sec theta is common in the both numerator and denominator, so we cancel. Then what we get is equal to 1 by sec theta minus tan theta. Correct? Sec theta minus tan theta, then is equal to RHS. Equal to RHS. So we starting from the LHS and we got it the RHS. Okay, so you must remember this one. If we get the base form, then we want to divide like this. Okay, according to the RHS. RHS നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ഫോമിലാണ് LHS ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒന്നിക്കൽ കോസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കൊണ്ട്. Clear? The next question, prove that 1 plus ck by ck is equal to sin square a by 1 minus cos a. Okay, so as the same, we starting from the LHS. LHS is equal to 1 plus ck by sec a is equal to what is next? Yes, here the ratios are sec
Correct? It's not a base form. So we converting the sec in terms of a base form. Correct? Then how do we write sec? Yes, sec is 1 by cos. The next is 1 plus 1 by cos A by ck is 1 by cos A is equal to, then here we cross multiply, we make 1 by 1 and cross multiply, then cos A plus 1 by cos A divided by 1 by cos A. So it is very clear, we dividing two fractions, correct? So we multiply the reciprocal of the denominator, then cos A plus 1 by cos A into, what is the reciprocal of 1 by cos A? Is equal to cos A by 1, correct? Then cos A and cos A is cancelled. Then what is get? Cos A plus 1 by 1. Cos A plus 1 by 1 is cos A plus 1. Okay, cos A plus 1. So we got it the base form cos A plus 1, but what is actually we want to get? We want to get the result sin square A by 1 minus cos A. So I told you, if we get it like this, we have the two ideas. The first one is we stop the LHS here and we start from where? RHS. Or otherwise we rearrange this one as many steps or the steps for getting the result RHS. Okay, നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഒന്നിക്കൽ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ RHS തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുക, ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് RHS കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക, ഇതിൽ നിന്ന് RHS കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്തുക. Okay, so here I doing the second idea, I stop with the LHS here, then I starting the next from the RHS. Okay, so next, what is LHS? We got it now, cos A plus 1. The next I starting from the RHS, then RHS is equal to, okay, RHS is equal to sin square A by 1 minus cos A. Then what is actually sin square A? What is sin square A? Yes, we study, we know the relation sin square A is equal to 1 minus cos square A, correct? So it's possible to substitute instead of sin square A as 1 minus cos square A. Then sin square A we change as 1 minus cos square A by 1 minus cos A. Then is equal to, what is this form? 1 minus cos square A, correct? 1 minus cos square. Then we know that 1 is a square of 1. So 1 minus cos square A is possible to write 1 square minus cos square A by 1 minus cos A. Why? Because if 1 square is same as 1, 1 square is 1, so it's possible to write 1 as in the form of square 1 square minus cos square A by 1 minus cos A. Then is equal to, then now is very clear, the numerator in the form of, yes, A square minus B square, A square minus B square, correct? 1 square minus cos square is in the form of A square minus B square. What is A square minus B square? Yes, A plus B into A minus B. So this one in the form of, is possible to write 1 plus cos A into 1 minus cos A divided by, yes, 1 minus cos A. So now in the numerator and denominator 1 minus cos A is same, is equal. So is possible to divide, then what is remaining? 1 plus cos A by 1. 1 plus cos A by 1 is equal to what we get it? Here we got the result is equal to 1 plus cos A. 1 plus cos A. Therefore we conclude, therefore RHS, therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Clear? The next week goes. The next question. The question is, prove that sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. Okay. So as usual, we starting from the LHS.
then LHS is equal to sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square. Okay, here we have the two idea for doing this ones, because is we take the ratios as same, cosec and sec and sine and cos. We not is not necessary to convert in terms of sine and cos. Okay, otherwise also is possible to do this type of question, because here we will get a square form after expanding the bracket. Okay, ഇവിടെ സീക്കിനെയും കൊസീക്കിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കണമെന്നില്ല, ബേസ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ ഫോം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? സ്ക്വയർ ഫോം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഫോളോ we studying the form of to converting the form of base ratios, correct? So here also we follow the same idea, we not changing the pattern. Okay, നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെ പഠിച്ചത് ബേസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും, പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so we following the same idea here. So how to? The first I doing once. First I expanding the bracket, then after I substituting, I changing, then sin A plus cosec A whole square, that means A plus B whole square, then A plus B whole square is equal to A square, correct? Then sin square A plus 2 sin A cosec A plus cosec A whole square means cosec square A, cosec square A plus, okay, plus. Then we expand this one is also in the form of A plus B whole square, then is equal to, yes, cos square A plus 2 into cos A sec A plus sec square A. Okay, then we expand the two bracket by using the identity A plus B whole square. So next is equal to sin square A plus 2 into sin A, yes, into cosec A. We converting cosec A. Cosec A, how to be convert? Yes, cosec A means is 1 by sin, correct? So 1 by sin A. So what is cosec square A? Cosec square A is equal to 1 by sin A whole square, correct? 1 by sin A whole square. Then how to we write 1 by sin A whole square? That we next steps, okay? Plus cos square A plus 2 into cos A sec. How to we convert sec? Sec is 1 by cos. 1 by cos A plus sec square is 1 by cos A whole square. Okay, 1 by cos A whole square, then is equal to sin square A. Sin square A plus cos square is there, correct? Sin square A plus cos square A. What is sin square A plus cos square A? Is equal to 1. It's an identity. Plus, then sin A and sin A is cancel. Then what is remaining? 2. Plus, then this one 1 by sin A whole square. Then how do we find the square of this? This one in the form of 1 square by sin A whole square. What is 1 square? That is 1, correct? 1 by, what is sin A whole square? Sin A whole square is sin square A. Okay, sin square A. Then don't forget the 1 by sin A whole square we not write like this. 1 by sin A whole square directly we write 1 by sin square A. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇപ്പോൾ cosec square A നെ 1 by sin A whole square എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഡയറക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ 1 by cosec square A നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? 1 by cosec square A is equal to, yes, 1 by sin square A. As like
1 by c square a. How do we convert c square a in terms of cos? Yes, this one in the form of 1 by cos square a. Okay, not we write directly like this 1 by cos a whole square. അങ്ങനെ എഴുതില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക? c square a നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? 1 by cos square a എന്നേ എഴുതുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കില്ല. Okay, don't forget that idea. So 1 by sin square a plus, we already added cos square and sin square a, then remaining cos a and cos a we cancel, then what is remaining? 2 plus, yes, this one is 1 by, that means 1 square is 1 by cos a whole square. Cos a whole square is cos square a. Okay, then is equal to, we adding just everything here, 1 plus 2, 3 plus 2, yes, 5. 5 plus 1 by sin square a plus 1 by cos square a, sin square a plus 1 by cos square a. Then here we got it 1 by sin square a and 1 by cos square a. What want to get? We want to get the result tan a and cot a. Correct? Tan a and cot a. For that, we next step we just rewriting 5 plus, what is 1 by sin square a? 1 by sin square a is cosec square a. Correct? Cosec square a plus, what is 1 by cos square a? Then is c square a. Okay, we just rearrange again cosec square a and c square a. So for that, next 5 plus, what is cosec square a? Cosec square a is 1 plus cot square a. Is by identity, what is cosec square a? 1 plus cot square a. Then plus, what is c square a? That is 1 plus tan square a. 1 plus tan square a. Correct. So we just adding the numbers. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus, what is remaining? Yes, cot square a plus tan square a. Cot square a plus tan square a. Okay, that is our RHS. So we starting from the LHS and we got the result 7 plus cot square a plus tan square a. Okay, I think you got the idea about how to we do the proving question by using the trigonometric identities.